Go back. Kwenda. Kubanta bana mutuvire gano. Kwenda. Era balumuka. I am not a minor. Nze tili mulombe. Shirabanga kumusito mulombe. The same problem with minerals. Nekirala n'ebyobugaiga by'omwitaka. Because that one is also going to be, now that there is peace, it is going to be another problem if we don't handle it well. Mpegano nga bwe tulina emirembe bwetagema bulungi byabugaiga bya mwitaka kiyinza ofuuka ekizibu kyona. We discovered some gold in Abimu, in Karamojja. Abimu mu Karamojja twazulayo gold. Zabu. Zabu. In no time the whole floor was full. From Kenya, from Somalia, from Rwanda. Kenya, Somalia, Rwanda, I had to send them and say, go back. Kwenda. I am not a minor. Nze tili mulombe. Shirabanga kumusito mulombe. Now, if there is minerals in Karamojja, which belongs to all of us, who should represent us to take advantage of director of that mine? Of course, I will benefit indirectly because they will pay tax. I will also benefit. But whom do we? Who represent us there? But what we need gold Karamojja. Nani atukichirireyo. It must be lwakubera webanga bali kutolayo gold nga government is benefiting akuba basasula emisolo. Ayi nani ateko kubaawo okuboneka nti twena tukukichirwa mu nsonga eyo. For me, my organized ways, first of all, the locals, they could be part of the effort. Munkola yange eboneka nti nteeketeke bulungi ndowooza nti n'abantu ab'omu kitundu ekyo. Then we bring from far the people who have got additional, have got capital. Mema itwaleeta abo abantu abava egala abayinza okwongera ku nsonga eyo lwakubanga balina ebyebeta capital. Have got technology. Balina obukugu. Then they can team up with the locals and represent us. Basoogemagana abantu baife ababulidde mu kitundu ekyo. Me, I will benefit. Benefiting. Because they will pay tax. And my grandchild in Rwanda will study free on government tax from the money But directly, who should represent us? If you don't want to spoil, overfishing, what? In other countries, you cannot do this. You cannot go to Tanzania and you play around. That you are going to the gold mine. They are there, but nobody. I don't think even the locals go there. Gold mines So, this is what I said, please, don't fight. Mase, Bichi have done this, they have stolen this, they have Butimba. I said, this is all because Bananyinimu. Echova nakobanta amulekere tumulwanagana na Mase. It is because they are not there. The Banyankole say, Etene Mukamayo, Ebichele Bitemberu. Kali. Yes, sir. The house, which does not have the owner, the frogs climb in the house. So, this is really why I came here. Now, when the masses get involved, you forget. You don't even have to supervise, to do what. You only come to support.
bene ekintu otandika wena obuta nigirizibwa ino gugwo gwakwidda bwakubayamba kuba supporting abajje maiso. Therefore, I thought, and that's why I called you people, to ask you. Era nkirowooza ku kyova ndese imwe kubabuuza. That this omwoga. Nti ensonga eno ng'omwogo gwa emeno gw'obuvubi. What happened to, because Umunyaruguru is the one who knows about fish. Kiki ekyatuukawo kubanga awakwenda Umunyaruguru naide ebyenanda. But this one, we had to bring the army because it is something that has its owner. Kino ekyebyenanda twalinga tulina okuleeta amagye kuba ekiseera ekyo nga kiboneka obuseerazira mwene kyo. And it is something that belongs to all Ugandans, because the lake belongs to all Ugandans. Ng'ate mukidi bulungi nti kino kyona kyaife twena abana Uganda. Enanda byaife twena abana Uganda. Even me, who is in Rwakitura, I have a share in the lake here. Ni nzali Rwakitura. Zena nande ne waire gala ninze. Aize andi ni share yayo. But who can represent us in the lake? Pega nani ayinza okutukikira munanda. It must be the one who knows. Ate koko omuntu yaidi. Or something, who have got something additional to bring. Oboyo aine ekintu kyasubula nga kimongeraku oba okuleeta. So that's why kyova I thought it was good to consult you. Kyova bwene nti kirungi ino abebuuze kwime nga abali mu nsonga eno. This is number one. Ekyo nekisooka banange. Because when I got involved, I also learned more about the fish. Era bwe natandika okumanya kuyingira mu bintu no zena nayiga ino ku byenanda. They told me that the breeding center of the fish near the shore bankwa nti ebyenanda bizaalira kumbali kwa nanda. Is called what is it called? Breeding zone bajeta batya mulusoga. Echondo. It's called Echondo. Echondo in Uganda. Nange nakiyiga ekyo. The Echondo. So people are destroying the Echondos. Empegana abantu ne ebyenanda ebizaalira byonna ate nga balaba kidi ebizaalira bali kubyonona. And also the people who settle near the shore. N'abantu abali kumbala amadenanda. The fisheries people should tell us, should people settle, have houses near the beyond or what? Bona banabebi aba kugumbyenda batukobe nti abantu bazimbe kumpi n'enanda agali ebyenanda ebizaalira batukole tutya. They told me that the fish which breed near the shore breed in ebyondo. Akwanti ebyenanda ebizaalira kumbali kw'enanda bizaalira mu byondo ebyo. So those byondo must be identified and gazetted. Nobody should go there. Ebyondo ebyo biteekwa okumanibwa era tumanirira n'ebiri era nga tulobera omuntu yenna okubijjaako. We cannot be like abakafiiri abatamanyi ky'okukola. Tituyinza kuba oti bakafiiri abatayidde kyakola. Because my mother was a Moroccan and anybody who did not know how to do things oyo mukafiiri. Maama wange yali mulokole buli muntu yakolanga ekintu ekitategereka bulungi ng'amweta mukafiiri. Then I was told that the mambas, the Nile perch, breed in ebyemero in the rocks in the center of Bankoba nti empuuta zo kawaidi zaalira mu byemero n'edo endazi. Byema. Now you can see how the languages connect. Because Okwema is when the cow is mounted. That is Okwema. Bintu bigemagana bityo. So that you can see we can have a big fish industry, not just depending on wild catches, but including the domestic. Kuba tusobola kufuna n'ebyenanda bingi ino nga tutayeeko ebyo byetujja okuvuba nga tuyiga buyige n'ibino ebirimibwa oba ebirundibwa mu kuteekateekebwa. And then
we save the wetlands and irrigate the land, and so that we have higher yields. Twabanga tusavinga buno butondo bw'amaadhi gaife n'ebibali byaife, twabanga era tusobola okukozesa amaadhi ago okufukirira ebirime ebindi. So this is why I called you. Eno n'ensonga banange kyova mbeese. That's why I want to hear what you say. Era kyova ndikwenda okutegeera kiki mukoba. So that we don't have to fight with Mase, with those groups. So kyova tulekere okulwanagani Mase ni group ye. And we see how to hand over the lake to the indigenous people, then they lead us. Tubone engeri gye tunagemya enanda eno eri abantu bana baife ababulido beneyo. He repeated what they had advised me when I went there in my PDM. Aize mu kyebamukoba bwe yajja kutuwa ya PDM. They said your 1 million PDM is good for the farming and so on. Bakoba nti miliyoni yolituwa ya PDM nungi ku byokulima n'ebintu ebindi. But for fisheries we need more money. Aye ku byokuvuba ebyenanda twetaaga ku sente eningi okusingawo. So I agreed, and I'm going to give them the 1 billion they're asking for the Kalaba. Era akiriza ajaba billioni gye basabye. And we can have another billion for Lake Kyoga. Tudaba ni billioni ya Lake Kyoga. Lake Kyoga this side. Lake Kyoga side yeno. And then even on Nakasongola side we can have another 1 billion. Ni Nakasongola 1 billion. And then we have another billion on the Lango side. Hawa ni billioni ku Lango side. And another billion on the Teso side. Ni billioni ku Teso side. Then here, on the Busoga side, we can have another 1 billion. Ni Busoga na kufuata 1 billion. For Lake Victoria side. Ku Lake Victoria side. So kate enaku zino bavuba kuva mu January paka nga musana n'ekiro naye abakenye ffe twali tumanya abajjajja baffe nga batuyigiriza nti okuva mu mwezi ogwokusatu okutuuka mu gwokutaano tugendayo misana ekiro ne tuleka ebyennyanja ne bizaala. Then twalina ekintu kye bayita respect for fish sanctuary. Kino kiraga nti twalina ebifo bye tumanyi nti ebyennyanja bizaalirawo kati nga bwe tutuuka saa zino wengenda ku nnyanja yonna ne ntuuka bwe nti ng'omukenye mba mmanyi nti wano ebyennyanja we bizaalira wano we bizaalira kati kye twakolanga edda ng'abakenye ng'ebifo ebyo tetuukiriza muntu yenna kubituukamu kati nga we baba bavuba tebatuuka sayidi eyo kubanga twabagamba nga wogenda eyo waliyo emizimu zigenda kubata kati nga tebatuukayo naye ni otherward si twali tugezaako kuprotectinga ennyanja okulaba nti breeding areas abantu tebazituukamu mu biseera ebyo ebyokuvuba. Kati muwulidde bannange, you have heard now. President wuliriza buli lw'ojja gye tuli ng'otugamba ffe abanyankole tetulya buyana buto. Era ekintu ekyo twakiwulira nnyo ne kitukwata. Naye President mu kaseera ako konna akabaddewo tubadde ku buyana buto. Embeera nejja n'otuulanga jjajja n'otuulanga taata n'oleeta minisita Adoa n'oleeta amagye ebyennyanja ne bikula tukoze tutya tuleme kusaasaanya lugambo nga tugenda kudda mu buzibu bwe twalimu. Nze siri mwana muto, abazeeyi bonna baabano weebali wano, twagala twogera amazima ate mu bino tusale amagezi. Tuli mu nnyumba ya jjajja, tuli mu nnyumba ya taata, tetukyamuukirira, tetumulimba, twogera amazima tulabe ekyokukola. President amazima gaagano bwe twaweebwa obuyinza kati abalemera kulya obunyana baali baani? Weebale nnyo be baffe naye twajja tutya tulya obuyana tuzze wano katunaabe tukubuulira amazima. Nga nze mbadde chairman w'omwalo gwe bayita Kityobba mu Lwampanga okumala emyaka 3 emabega wabaddewo obuyana. Olwaleero bw'ogamba nti n'obutimba buno na buno obw'eryato lino tebugenda mu nnyanja
bakwetika olutwe bwe bugenda mu nnyanja ne bukomawo nga bulina obuyana obuto ne tutuuka ekiseera nsamba waali wano DFO Nakasongola tasobola kumpakanya ku kyenjogera asobola okunjulira bwe bakomawo ku mwalo n'owandiika waliwo ekiseera we twatuuka ne tugamba nti no tuwandiike tutwalire omulamuzi abantu abo bwe bajja ne babakwata n'obuntu obwo taata Museveni tosulayo naye amagye bwe gajja ku nnyanja ne gabeera nga gakola enforcement ne gabeera nga gayambako kubanga ow'amagye bw'anaakukwata n'akutwala mu kkooti togenda kwokya nnyumba yasula mu barracks. Pulezidenti ogera amazima twagala tulongoosa abakulembeze babeereyo era nzikiriza nze chairman wa Kyoga Boat Owners and Fishmongers Association tuli register yaffe tulimu 578 naye ekizibu ne bw'otugamba ffe kennyini tugende ku ground kati tugaana abantu okuyingira n'obutimba obuto mu mazzi era abantu bajja kutwetika n'ennyumba zaffe bajja kuzookya. Naye tukoze tutya Pulezidenti nina amagezi genda etanga nteesa buteesa. Pulezidenti tusooke tuleka amagye ku nnyanja ekisooka for security. Pulezidenti waffe omulungi tukkirize obukulembeze bwaffe obulondebwa ku myalo bubeere empowered nga bukola n'amagye. His Excellency ekirwadde ekisinga okumalawo abantu ku nnyanja abavubi obubenje obw'ennyanja. Obubenje bw'ennyanja tulina amaato aga police marine. Amaato ga police marine gatuyamba naye kitono okuba matono. Twali twetaaga okukozesa association yaffe eno mu bigenderwa byaffe naye bwe twagenda okugula amaato agagenda okuyambako engeri y'obubenje obwo nti His Excellency obubenje bw'okunyanja tebufaanana nga bw'olabako emmotoka nti kagwawo bwe kati. Akabenje k'ennyanja empewo zijja ne zibasanga mu nnyanja ng'olugendo lw'osigazaayo okuvuga tokyasobola kumalako naye nga bw'okuba essimu okyasobola okutwala essaawa nnamba ng'okyali mulamu kati omuntu ayinza okuyamba aba akutuukako n'akuyamba. Kakati nga tugamba nti singa tufunayo amaato agasobola okurescuinga abantu abo kyetuva ekibiina kyaffe twakiyita rescue operations team. We have agreed tukizaganya that the indigenous people nti abantu bakansangwawo in all these areas mu bitundu bino should take the lead. batwale omulamu ogw'okulembera ensonga eno to form the circles of fishing. okukwotaawo circles ed'abavubi. Then we have agreed ekintu ekizaganya the people, especially the ones abantu okusingira abo the ones on the borders, abali ku nsalosalo they have said we can't remove the army bakoba nti twatolayo magye because there's so much insecurity from outside. bakuba nti ali obutali butebenkevu obuva ku enda. Even if you didn't have the internal problems of discipline. waye nga titwanda balina nsonga ey'envuba embi eri munda muno ayi tulina obuzibu obwo. So that the fisheries unit can stay but backing the people who are fishing illegally. Nti mpegano buno obukiiko amagi gayinza okusigala aye nga gali kusupportinga abantu ababali mu kuvuba mu kitundu ekyo. Because of fishing, they need their own fund. olwa okuvuba beetaaga sente edaabwe ensawo yaabwe ensako yaabwe. Different from PDM. eyawukana n'eya PDM. Because it requires more money. kuba okuvuba kwetaaga sente nningiku. This is the third point. This is now for the Deputy Prime Minister. Deputy Prime Minister to take up with the Prime Minister's office Prime Minister's office and plan for the toilets ebyokuzimba kabuyonjo on the landing sites. Ku myalo. The water for washing. N'amaadhi ag'okunaaba mu ngalo. The schools. Amasomero. In the islands. Mu islands, mu bizinga. And in the landing sites. Ni ku myalo. So we need to plan for these landing sites.
ni land sites abantu betu diplaningire because they are far from one another. kuba tidirana gaine land site eri awonka. And then also for the islands, n'ebizinga because the islands, bakuba ebizinga we are encouraging day schools in the Orkaru, in the land. eno ku Bulukalu tuyenda amasomero agatali ga kusulamu because they are encouraging day schools where children study and go home. kuba omwana asobola okusoma yaira ewaka. But now in the islands, the children can't easily go back. mu bizinga tikyangu mwana kutambula kujja ku isomero naira. So we can take it like Karamojja and say boarding schools. tuyinza okitwanga Karamojja twakuba nti boarding school neteeka okubaayo. Even if we have a few in Karangara, a few in Kome, a few in point eyomusanvu is to protect the breeding grounds. n'okuleka nti tutaasa ebyenanda ebizaalira. Ekyondo, Kyondo, the one near the shore, ebiri kumbalama kw'enanda, and the Viema in the center of the lake for the Nairo patch. n'ebiri agati mu nnanda empuutamu edizaalira. So which means we may have to remove some of the trading centers which have come up. Kitegeeza tulina okukendeeza b'okutolawo abuduuka bayiwidye kumbalama d'enanda. Guide anybody who is licensing activities on the lake must not interfere. This must be like national parks, marked and. Era abantu abagaba licenses ezo bateekwa okuba okugalagirwa nti kisonga dino tekwa okuditereeza. These national parks would have national parks would have disappeared if we did not preserve them. Singa titwakola tutyo national parks singa butidawaawo. So we need these breeding centers must be preserved and nobody should go there. Ezaaliro ly'enanda eziri kumbalama d'enanda. Because you have heard that the fish business is bigger than coffee. Nga bumuwulire nti bizinesi ey'ebyenanda esinga n'emwanyi in the world.